బ్రేక్ అయింది. శ్రీనివాస్ వాయిస్ బ్రేక్ అయింది. శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు everyone can see here. శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు పవర్ పోయిందా? ఓకే 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 శ్రీనివాస్ గారి పవర్ పోయింది. ఇప్పుడు త్రిమూర్తి గారు మాట్లాడతారు. తర్వాత మిత్రులారా, ఇప్పుడు ఏఐపిఎస్ఎన్ ఆల్ ఇండియా నాయకులు ప్రబీర్ ప్రకాష్ గారు, అదేవిధంగా మన సీనియర్ నాయకులు వెంకట్రావు గారు, అదేవిధంగా ఈ లైవ్లో హాజరైన వాళ్ళందరికీ జనవిజ్ఞానవేత్త పక్షాన నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మనం ఫస్ట్ వేవ్ కరోనా నేపథ్యంలో దాదాపు 100కు పైగా ఈ లైవ్ షోస్ కండక్ట్ చేసాం. మన కర్తవ్యం నిర్వహించాం. అదేవిధంగా సెకండ్ వేవ్లో మనం తిరిగి ప్రారంభించుకుంటా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగా మొదటిగా మనం ఈ కరోనా సెకండ్ వేవ్ వైఫల్యాలు సవాళ్ళ అనే అంశం మీద ప్రబీర్ మాట్లాడడానికి కోసం హాజరయ్యారు. అదేవిధంగా దాని ట్రాన్స్లేషన్ వెంకట్రావు గారు చేస్తారు. అందరూ పాల్గొవలసిందిగా శ్రద్ధగా వినాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. Prabhir. So shall I start? Oh, you can start. Okay. Thank you very much for having me in Janavigyan Vedika, AP, for discussing on the current COVID-19 pandemic and the crisis that we have. It's not just the crisis of the pandemic. We also have a crisis of capitalist economy, in which we can see the effect it is having on the public health system. We also have a crisis of democracy. So these are the three things I'll try and address today. జనవిజ్ఞాన వేదిక నన్ను ఆహ్వానించినందుకు, ఈ కరోనా రెండవ వేవ్ వైఫల్యాలు సవాళ్ళు అనే ఈ సెమినార్కి ఆహ్వానించినందుకు ముందుగా ధన్యవాదాలు. అయితే ఇది కరోనా సెకండ్ వేవ్ వైఫల్యాలు సవాళ్ళు మాత్రమే కాదు, ఇది సెకండ్ వేవ్ అనేది కాదు, సెకండ్ సంక్షోభం, కరోనా సంక్షోభం అని చెప్పుకోవాలి. ఈ కరోనా సంక్షోభం గురించి చెప్పేటప్పుడు కేవలం కరోనా సంక్షోభం ఒకటే కాదు, కరోనాతో పాటు ఇది ఒక పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ యొక్క సంక్షోభము, దాని వైఫల్యం కూడా వస్తుంది. మూడవది అసలు ఈ మన ఆరోగ్య వ్యవస్థ యొక్క సంక్షోభం కింద కూడా దీన్ని మనం చెప్పుకోవాలి. అందుకని ఈ మూడు అంశాలని నేను డీల్ చేస్తాను. ఒకటి కరోనా సంక్షోభము, రెండు ఆర్థిక వ్యవస్థ, పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థ సంక్షోభము, మూడవది మన ఆరోగ్య వ్యవస్థ యొక్క సంక్షోభం. ఈ మూడు అంశాలని నేను ఇప్పుడు డీల్ చేస్తాను. If we look at what we are seeing right now, what we see is the crisis of the COVID pandemic, the health crisis. But it is not simply that people are sick, that there are very high numbers, that we did not anticipate that this is the second wave we are going to get, or the intensity of the second wave. What is also visible is the total failure of the health system to cope with the crisis, and the fact that we don't have hospital beds, we do not have oxygen, we do not have medicine. And above all, we do not really have the health staff. And let's not forget, it's not medicine and oxygen. It's also the health staff which handles a crisis. All of this are in short supply, and it is clear that there was no anticipation of the intensity of the crisis we are going to get. And that is why we have the rising numbers of deaths that we see.
ఈ రోజున ఈ కరోనా రెండవ వేవ్లో వచ్చినటువంటి కరోనా సంక్షోభం అనేది కేవలం మనం గుర్తించకపోవడం వల్ల, దీని యొక్క తీవ్రతని గుర్తించకపోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి సంక్షోభం. ఇంతమంది చనిపోతున్నారు ఈ రోజున, చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు చనిపోతున్నారంటే ఇది మన భారతదేశ ఆరోగ్య వ్యవస్థ యొక్క సంక్షోభాన్ని, ఆరోగ్య వ్యవస్థ యొక్క దివాళా కోరితనాన్ని మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది. ఈ రోజున మందులు లేవు, సరిపడా మందులు లేవు. ఇంతమంది చనిపోతుంటే, ఇంతమంది కోవిడ్ బారిన పడుతుంటే వీళ్ళకి కావలసినటువంటి మందులు లేవు, కావలసినటువంటి ఆక్సిజన్ లేదు, చివరికి కావలసినటువంటి వైద్య సిబ్బంది కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి. మొత్తంగా మన ఆరోగ్య వ్యవస్థ అనేది ఒక కొలాప్స్ అయిపోయింది. ఇది ఈ కరోనా సంక్షోభాన్ని ముందుగా ఊహించలేకపోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి పెద్ద ఉపద్రవంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. As you can see, we have the highest numbers in the world today of people who are infected. In fact, almost 50% of the global numbers of people who are affected by COVID-19, those who are still not recovered, they are from India at the moment. If you see, for instance, the numbers of new cases that are coming, 50% of that are coming from India. So it is clear that we are at the moment the epicenter of the pandemic. The question is, why is it that this government did not anticipate that such a second wave would arise in the country? And why is it that while we had more than a year to prepare our health system for such a crisis, yet when the crisis hit us, we find that we do not have enough oxygen, we do not have ventilators, we do not have beds, and even the COVID centers which had been created were dismantled in February. So the question before us is, why is it that this government, which claims to be the most efficient for after independence, why is it that this government did not anticipate any of this? And why is it, therefore, that we have a crisis, not just of the pandemic, but really of the public health system, which has failed to address the issues that if number of people fall sick, how are they to be handled, treated, and how can they be made to recover? ఈ రోజున భారతదేశం కరోనా కేసుల విషయంలో మొత్తం ప్రపంచానికే కేంద్రంగా మారిపోయింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వచ్చి కోలుకోకుండా బెడ్స్ మీద కోలుకోకుండా ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల సంఖ్యని కనుక మనం తీసుకుంటే ఈ రోజున 50% మంది భారతదేశంలో ఉన్నారు. ప్రతిరోజు వస్తున్నటువంటి కేసులు కూడా చూసుకుంటే 50% కేసులు ఈరోజు భారతదేశంలోనే వస్తున్నాయి. ఇదంతా చూసినప్పుడు ఇంత పెద్ద ఎత్తున, అంటే ఈ కరోనాకి భారతదేశం ఒక కేంద్రంగా ప్రపంచానికే కేంద్రంగా మారిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకు ఇటువంటి పరిస్థితిని మనం ఊహించలేకపోయినావు? ఒక సంవత్సరం పాలన పాటు మనకి అవకాశం ఉన్నా కూడా దీన్ని ఎందుకు మనం ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఒక చాలా సమర్థంగా పనిచేస్తుంది అనుకునేటటువంటి ప్రభుత్వం ఎందుకని దీన్ని ఊహించలేకపోయింది అనేది మనం ఇవాళ జవాబు చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అంశం. ఈ రోజున ఆ ఊహించలేకపోవడం వలన అత్యధిక శాతం జనం చనిపోతున్నారు. ఒక సంవత్సరం పాటు కాలం మనకి అవకాశం ఉన్నా కూడా మనం కావాల్సినటువంటి బెడ్స్ సమకూర్చుకోలేకపోయినాం, కావాల్సినటువంటి ఐసీయూలు సమకూర్చుకోలేకపోయినాం, ఆక్సిజన్ సమకూర్చుకోలేకపోయినాం, అలాగే ఆసుపత్రులు కూడా సమకూర్చుకోలేకపోయినాం. దీనివల్ల ఏమైంది? ఈ రోజున పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు చనిపోయేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఎందుకని ఇటువంటి మన ఈ కరోనా మహమ్మారి అనేది ఒక వైద్య సంక్షోభంగా మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు దాపురించింది? ఒక సంవత్సరం మనకి అవకాశం ఉన్నా ఎందుకు మన భారతదేశం, మన పాలకులు దీన్ని సరైన పద్ధతిలో నిర్వహించలేకపోయారు అనేది ఇవాళ మనం సమాధానం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అంశం. We also, along with this, have the crisis of the vaccines. That the fact that India produces 60% of the global vaccines. In 1920 and 2020, India was the largest producer in the world of vaccines. In fact, 60% of the supplies of world's vaccines came from India. In spite of that, we not only are not able to supply vaccines
in spite of the fact that we have made commitments that we will supply WHO's COVAX vaccine platform for 92 countries. We are failing in doing that. In fact, we have stopped those supplies. So 92 countries which we had committed to supply commercially under contract, we are not supplying. We in fact have taken the money and are reneging on those contracts. Why is it that the government, which knew that this kind of vaccine is the only protection we have in the long run against the pandemic, why is it that this preparation for vaccines, vaccine production was not done when we had already accepted that the Covaxin vaccine developed by Indian Council of Medical Research and National Institute of Virology, we had accepted that that is for emergency use. We had accepted that the Covishield vaccine had passed the trials. So in spite of that, why is it that we could not build our manufacturing capacity to supply the vaccines which we need? The only way to solve the problem of long-term, what is called herd immunity. And why is it that India, which was a vaccine producer for the world, has failed in its commitments, not only for the citizens, but also for the world? These are the questions that I will try to take up in my next few minutes. ఈ రోజున ఈ కరోనా మహమ్మారి సందర్భంగా మన భారతదేశంలో వ్యాక్సిన్ క్రైసిస్, వ్యాక్సిన్ సంక్షోభం కూడా వచ్చింది. ఈ నిజానికి భారతదేశం ప్రపంచ వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తిలో 60% భారతదేశంలో జరుగుతూ ఉంది. 2020 అంటే 2020 సంవత్సరంలో చూసుకున్నప్పుడు ప్రపంచంలోని 60% వ్యాక్సిన్ భారతదేశంలో ఉత్పత్తి అవుతోంది, సరఫరా అవుతోంది. మరి అలాంటప్పుడు మనం ఈ సందర్భంగా భారతదేశంలో ఉండే ప్రజలందరికీ కరోనా వ్యాక్సిన్ కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? మన భారతదేశం కోవాక్స్ అంటే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థతో కోవాక్స్ ఒప్పందం ఒకటి ఉంది. ఆ ఒప్పందం ప్రకారం మన భారతదేశం 92 దేశాలకి వ్యాక్సిన్ సరఫరా చేస్తానని కమిట్ అయింది. అటువంటి భారతదేశం ఈ రోజున ఎందుకని ఆ దేశాలకు కూడా తన కమిట్మెంట్ని పూర్తి చేయలేకపోతుంది? ఆ దేశాల నుండి అడ్వాన్సులు తీసుకున్నాం మనం, కానీ అడ్వాన్సులు తీసుకుని కూడా ఆ దేశాలకి టీకాలు సరఫరా చేయలేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. భారతదేశంలో 2 కంపెనీలు కోవాక్సిన్, భారత్ బయోటెక్ మన ప్రభుత్వ రంగ సంస్థతో కలిసి చేసినటువంటి కోవాక్సిన్ టీకా, అలాగే కోవిషీల్డ్ టీకా, 2 టీకాలు ఇక్కడ ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. ఈ 2 టీకాలని ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచడం ద్వారా, అనేక చోట్ల ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా ఈ ఉత్పత్తి పెంచాల్సింది పోయి ఈ రోజున భారతదేశంలో ప్రజలకి ప్రభుత్వం ఏదైతే కమిట్ అయిందో అది నిర్వహించలేకపోతా ఉంది. అలాగే ప్రపంచ దేశాలకు తను అడ్వాన్సులు తీసుకొని కమిట్ అయినటువంటి టీకాలను కూడా ఉత్పత్తి చేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? ఇంత సామర్థ్యం ఉండి, ఇంత ప్రపంచంలోనే 60% ఉత్పత్తి చేసే వ్యాక్సిన్లు ఉత్పత్తి చేస్తున్నటువంటి భారతదేశం ఈ రోజున ఈ 2 కమిట్మెంట్లని ఒకవైపు భారతదేశ ప్రజలకి, ఇంకోవైపు ప్రపంచ దేశాలకి ఉత్పత్తి చేసి ఇస్తానని ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు దాపురించిందో నేను వివరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. If we look at why this government failed, I think there are some things that are now clear. One is that it believed its own propaganda, that it had conquered the epidemic, the pandemic was over, that Modi leadership had provided the right guidance in the country, and it only wanted to hear what it wanted to believe. It did not want any contrary opinion to come, any critical opinion to come. It only wanted people, those who would only say what the king wants to hear. So the first problem of this government came out clearly, that it wasn't willing to listen to any critical voice. The second problem it had was that when the figures started rising, the government was too busy at that time
fighting the opposition in Kerala, in Tamil Nadu, in Bengal, in Assam. They were too busy trying to declare victory after having, they thought, defeated the virus, to now defeat the opposition. And because of that, they did not want to immediately take the steps which were necessary to stop the second wave. So that's the second problem that this government created. And of course, the third problem that this government has is that instead of actually addressing the problem, what it wants to do is to stop people from speaking and telling the world what the real problems are. But then, unfortunately, one number that you cannot hide is the number of people dying. And that is what drew the world's attention. Of course, we knew what was happening, to the fact that people are dying in large numbers. So we had pictures all over the world being shown about the number of burning bodies, burials taking place in different parts of the country. And of course, even those pictures were found uncomfortable. Therefore, the government decided that even those pictures would be banned. And the UP government is particularly good at that. So it declared that if you have COVID-19, you should still not complain. If you are dying, die silently. And if you have to be burned or buried, that also should produce no protest. This is the consequence of what we are seeing, that there are 2,000 bodies now in the Ganges or on the banks of the Ganges, because people are not even able to find place in the burial grounds or the crematoriums. So this is the condition which we are in. But the only step the government wants to take is to stop the voices from speaking up. And this is what I was calling also as a crisis of democracy. ఈ రోజున 3 అంశాలు ఈ కరోనా వ్యాప్తి సందర్భంగా మనం గమనించగలం. ఒకటి, మొట్టమొదటిది ఏంటంటే, ఈ ప్రభుత్వం సొంత ప్రచారాన్ని నమ్ముకుంది, అంతేగాని విమర్శకులు చెప్పేటటువంటి సూచనల్ని అది వినడానికి సిద్ధంగా లేదు. తన సొంత ప్రచారం ఏమిటంటే, ఈ కరోనా అనేది తగ్గిపోయింది, అది కారణం ఏంటంటే మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు చాలా చక్కగా దీన్ని డీల్ చేశారు కాబట్టి కరోనా తగ్గిపోయింది అనే ఒక సొంత ప్రచారం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రచారంలో పడి ఆ ప్రచారాన్ని అది కూడా నమ్మి దానిలో పడిపోయింది. కాదు, కరోనా తగ్గలేదు, కరోనా పెరుగుతుంది అని ఎవరైనా విమర్శకులు చెప్తే ఆ విమర్శలు వినడానికి కూడా అది సిద్ధంగా లేనటువంటి పరిస్థితి మొదటిది. రెండవ విషయం ఏంటంటే, ఈ ప్రభుత్వం కరోనా మీద యుద్ధం చేసే సమయంలో, కరోనా పెరుగుతున్నాయి, కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న సమయంలో కరోనా మీద యుద్ధం చేయడానికి బదులు ప్రతిపక్షాల మీద యుద్ధం చేయడానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్షాలను ఓడించాలి, తన విజయాన్ని, తన గెలుపుని ప్రకటించుకోవాలనేటువంటి రందితో ఈ ప్రభుత్వం కరోనాని నియంత్రించే అంశాన్ని పక్కన పెట్టేసింది. ఇది రెండవ అంశం. అంటే చేయాల్సినటువంటి సమయంలో, కరోనాని కట్టడి చేయాల్సిన సమయంలో కట్టడి చేయకుండా తన శక్తియుక్తులన్నింటినీ ప్రతిపక్షాలను ఓడించే దాని మీద ఆ 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల మీద పెట్టింది. ఇక మూడో అంశం, ఈ సందర్భంగా ప్రజాస్వామ్య సంక్షోభం ఏదైతే ఉందో అది కూడా మనం ఇప్పుడు గమనించాల్సినటువంటి అంశం. ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం విఫలమైందో ఆ వైఫల్యాన్ని ఎత్తి చూపేటటువంటి వాళ్ళని సహించలేనటువంటి పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వానికి ఏర్పడింది. ఎవరైనా చనిపోతుంటే చనిపోవాలంతే, వాళ్ళు మాట్లాడడానికి వీల్లేదు. యూపీ ప్రభుత్వం కనుక మీరు చూసుకుంటే, యూపీ ప్రభుత్వం అసలు ఎవరైనా సరే నాకు కరోనా వచ్చింది, బాధపడుతున్నానని చెప్పడానికి కూడా వీల్లేదు. అలా చెప్పే వాళ్ళని బ్యాన్ చేస్తాం, ఆ నిషేధాన్ని కనుక ధిక్కరిస్తే వాళ్ళని తీసుకెళ్లి జైల్లో పెడతాం, కొడతాం. ఇటువంటి వాళ్ళ మీద ప్రజాస్వామికమైనటువంటి చర్యలకు దిగుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనకి తెలుసు. అందుకనే యూపీలో 2,000 మంది కనీసం వాళ్ళు బరియల్ గ్రౌండ్స్లో వాళ్ళ శ్మశాన వాటికలు కూడా దొరకకుండా వాళ్ళని తీసుకెళ్లి గంగా నదిలో పడేసినటువంటి పరిస్థితి, లేకపోతే ఇసుక కింద దిబ్బల్లో శవాల్ని పాతిపెట్టేటటువంటి పరిస్థితి మనం గమనిస్తా ఉన్నాం. ఇవన్నీ కూడా దృశ్యాలు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తన
తన మాటల మీద తను నమ్ముకోవచ్చు, తన ప్రచారంలో తను నమ్ముకోవచ్చు. కానీ ఇవన్నీ దృశ్యాలు ప్రజలకు కనిపిస్తున్నటువంటి, ఇంతమంది చనిపోతూ ఉన్నారు, భారతదేశంలో ఇంతమంది ప్రతిరోజు చనిపోతున్నారు అనే విషయాన్ని వాళ్ళు దాచలేరు. అలాగే ఇంతమంది గంగా నదిలో శవాలు పోతున్నటువంటి విషయం దాచలేరు, ఆక్సిజన్ లేనటువంటి విషయం దాచలేరు. ఈ దాచలేని విషయాలన్నీ బయటికి కనిపిస్తున్నాయి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని పత్రికల్లో వస్తున్నాయి, దేశంలో పత్రికల్లో వస్తున్నాయి. కాబట్టి వీటన్నిటిని ఎలా అణిచివేయాలనేటటువంటి ఒక ప్రజాస్వామ్యాన్ని అణిచివేస్తే కానీ వీటన్నిటిని అణిచివేయలేం. కాబట్టి ఈ అసమ్మతిని అణిచిపెట్టేయడం అనేటటువంటి ఒక కార్యక్రమానికి బీజేపీ ప్రభుత్వం, కేంద్రంలో ప్రభుత్వం, అటు యూపీలో ప్రభుత్వం నిమగ్నమైనవి. అందుకని ఇది ప్రజాస్వామ్య సంక్షోభంగా మనం చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. Today it is clear that the question of the virus is not simply that you have infection and then some people get infected and everything is over. It is clear today that the pandemic is going to be here with us for quite some time, till we get everybody vaccinated, and even for those who are vaccinated, we might need booster doses. This is the reality that is there in front of us. What is the nature of the pandemic that we are seeing right now? We are seeing not one pandemic. What we are seeing is clusters of infections in different parts of the country. So if Maharashtra numbers went up first, other states were not that badly affected. When the Maharashtra numbers are going down, Bombay, northern Maharashtra numbers are going down, southern Maharashtra is still going up. We are now finding in the belt starts from Tamil Nadu, Andhra, Orissa, Bengal, Assam. We are seeing infections are now numbers going up. So we have to understand that this is not one epidemic across India which is going simultaneously. Different parts has different times in which the numbers start growing, because it's we human beings who infect each other. We infect our friends, families, workplace. So that's how the infection spread. And if we see this time, it is spreading almost to all the states, though there is a time gap. And most importantly, this time it has spread to the rural areas. And even if we have poor facilities in the urban areas, the poor areas have even less facility, mostly none. And therefore we are seeing the crisis this time of the rural people, the rural population, which are at the mercy of the pandemic without any recourse. And that's why the number of deaths now are rising, because this is no longer in urban areas where at least we can provide oxygen. It's also taking place in rural areas, except, of course, the numbers that we are being told, or the numbers that are being calculated, are probably an underestimate. Probably at least 4 to 6 times those numbers are the real numbers, and this is a conservative estimate. And the deaths are probably at least 2 to 3 times, if not more, than the numbers we are seeing. So actual figures are probably much higher than what we are seeing, even though the figures are bad enough. ఈ రోజున వచ్చినటువంటి కరోనాకు ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ కరోనా రెండవ వేవ్ అనేది, COVID-19 అనేది ఏదో కొంతమందికి వచ్చేస్తుంది పోతుంది అనే సమస్య కాదు. ఈ కరోనా వైరస్ కొంతకాలం పాటు భారతదేశంలో ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. దీనికి ఒకటే విరుగుడు ఏంటంటే మొత్తం ప్రజలందరికీ వ్యాక్సినేట్ చేయాలి, అందరికీ వ్యాక్సిన్లు ఇవ్వాలి. అవసరమైతే 2 డోసులు కాదు, ఒక బూస్టర్ డోస్ కూడా ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి రావచ్చు. అందుకని అది ఒక విషయం. రెండో విషయం ఏంటంటే ఈ రోజున వచ్చిన కరోనా వైరస్ అనేది ఒక్క వైరస్ కాదు, అది క్లస్టర్స్, అంటే కొన్ని బృందాలుగా వచ్చినటువంటి వైరస్ బృందాలు అనేది. భారతదేశం అంతా ఒకే రకంగా రాలేదు. ముందు మహారాష్ట్రలో వచ్చింది, మహారాష్ట్రలో వచ్చినప్పుడు ఇతర రాష్ట్రాల్లో తక్కువగా ఉంది, ఇతర రాష్ట్రాల్లో పెరిగింది, మహారాష్ట్రలో తగ్గింది. మహారాష్ట్రలో కూడా
ఉత్తర మహారాష్ట్ర ఉత్తర ప్రాంతంలో తగ్గితే దక్షిణ ప్రాంతంలో పెరిగింది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చూస్తే గనక తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, అస్సాం, ఒరిస్సా రాష్ట్రాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఇది విజృంభించి వ్యాప్తి జరుగుతోంది. అందుకని భారతదేశ వ్యాపితంగా ఒకే రకంగా ఈ కరోనా మహమ్మారి లేదు. అలాగే ఒకే రకమైనటువంటి పద్ధతిలో ఇది అభివృద్ధి చెందట్లా, క్లస్టర్స్ గా డెవలప్ అవుతోంది. అందుకని ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, రెండో వేవ్ లో ఇంతకు ముందు ప్రధానంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఈ కరోనా వచ్చేది, కానీ ఈ రోజున ప్రమాదకరంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ రోజుకి కూడా వైద్య సదుపాయాలు లేవు. కనీసం పట్టణాల్లో పేదవాళ్ళకైనా ఏదైనా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చేరిస్తే వాళ్ళకి కొంత ఆక్సిజన్ అందించేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. వాళ్ళ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆక్సిజన్ కూడా అందినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి గ్రామాల్లో చనిపోయే వాళ్ళ లెక్కలు కూడా బయటికి రాని పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. అందుకనే ఇవాళ మనం ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇంతమందికి కరోనా సోకిందని చెప్తున్నామో అవి చాలా చాలా తక్కువ చేసి చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా ప్రాంతాల్లో అసలు ఎంతమందికి సోకిందో, ఎంతమంది చనిపోతున్నారో కూడా తెలియని పరిస్థితి ఉంది. ఒక లెక్క ప్రకారం ఈ రోజున కరోనా భారతదేశంలో కరోనా మనం చెప్తున్నటువంటి లెక్కల కన్నా 4 నుండి 5 రెట్లు ఎక్కువ మందికి కరోనా సోకిందని తెలుస్తోంది. అలాగే చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఇవాళ చెప్తున్నటువంటి లెక్కల కన్నా 2 నుండి 3 రెట్లు ఎక్కువ మంది చనిపోయారనేది మనకి తెలుస్తున్నటువంటి విషయం. అందుకని ఇవాళ భారతదేశంలో పరిస్థితి ఏమిటంటే, చెప్తున్నటువంటి వాటి లెక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి మించిన ఒక పెద్ద ఉపద్రవం ఏదో కనిపిస్తా ఉంది. If we look at the failure of the system, it is the simple fact that if we had actually estimated this crisis, what would happen? It would not have been difficult to estimate that if the US had at some point more than 1 lakh of people who were new infections were happening, that India with a population 4 times that could also get a situation where 4 lakh people would be new infections would be there. It is not difficult to predict that what is the level of hospital beds we require, and more important, what is the amount of oxygen supply will require. Now, oxygen is available in the air. So therefore, to concentrate oxygen does not require a huge infrastructure. In fact, we have the infrastructure to produce oxygen and liquid oxygen. What we don't have is the ability to distribute it to the places that require it. The whole transportation system that is required to get oxygen from place A where it is produced to all the places is what we did not have. And this is for the main cities. Remember, we have to do it for our district hospitals. It is possible to produce oxygen in situ, in the hospital itself, at not a very high cost. So all that we had a time for more than a year to do that infrastructure, which we did not build. And if we do not provide oxygen, that is the most important medicine that patients who are seriously ill require. And that's where the government's failure is most apparent, because we had calls for oxygen not only in the small town cities of the country, but in the capital city of Delhi, where you expect the government to pamper at least the elite. Even there, even the elite could not get oxygen in the country. Now, this is something which is a failure at a level which is, it's very difficult to understand why a simple calculation was not done. How much oxygen would be required if there was a level of numbers? And there is the simple failure of scientific community, which the government was listening to, not the scientific community in general, which had numbers which said 100,000 is the maximum we'll get, even if we get a second wave. As the second wave started, and the crisis is there now for all to see, that the failure of the government
happened at all levels. Translation. ఈ రోజున ఈ కరోనా మహమ్మారిని ఎంతమందికి వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది అనేది అంచనా వేయడం పెద్ద సమస్య కాదు. అమెరికాలో ఈ రోజున 1,00,000 మందికి వచ్చింది, మొన్న సెకండ్ వేవ్లో 1,00,000 మందికి వచ్చింది అనుకుంటే, మన దేశంలో అంతకన్నా 4 రెట్లు జనాభా ఉంది కదా, ఇంకో 4 రెట్లు ఎక్స్ట్రా వస్తుందని మనకు తెలిసిపోతుంది. అందుకని అమెరికాలోనూ వచ్చిన దాన్ని మనం లెక్క కట్టుకున్నా, మన భారతదేశంలో వచ్చే అవకాశాలను మనం లెక్క కట్టుకున్నా, దీన్ని మనం అంచనా వేయటం ఏం అవసరాలు అవుతాయి, ముఖ్యంగా ఆక్సిజన్ ఎంత అవసరం అవుతుందో లెక్క కట్టడం పెద్ద సమస్య కూడా కాదు. రెండో విషయం, ఆక్సిజన్ అనేది గాలిలో ఉంటుంది, దాన్ని చేయాల్సిందంతా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం, ఒక దగ్గర ఘనీభవింపజేయటం లేదా ద్రవీకరించడం, అది చాలా సింపుల్ టెక్నాలజీ, సింపుల్గా చాలా తక్కువ ఖర్చుతో అయిపోయేటటువంటి పని. సంవత్సర కాలం మనకు అవకాశం ఉన్నా కనీసం ఈ పని కూడా మనం చేయలేకపోవడం ఒక పెద్ద వైఫల్యం. ఎందుకు ఇలా జరిగింది అనేది ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. ప్రతి చోట ఒక ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి చేయడం ఒకటే కాదు, ఆక్సిజన్ పంపిణీ చేయాలి. అన్ని జిల్లా వైద్య కేంద్రాలకి, గ్రామీణ ప్రాంతాలకి అన్నిటికీ ఆక్సిజన్ పంచేట్టు చూడాలి. ఇది ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. ఒక సంవత్సర కాలం ఉన్న ఈ ఆక్సిజన్ అన్ని చోట్ల ఏర్పాటు చేయడానికి, ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లు పెట్టడానికి, దాన్ని అవసరమైన మేరకు పంపిణీ చేయడానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు ఎందుకు చేయలేకపోయాం అనేది ఇది అర్థం కాని విషయంగా ఉంది. చాలా చిన్న విషయాన్ని, చాలా తక్కువ ఖర్చుతో పోయే విషయాన్ని కూడా ఎందుకు మనం సిద్ధం చేయలేము. ఎక్కడో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దొరకట్లేదు, లేదా చిన్న చిన్న పట్టణాల్లో దొరకలేదు అనేది కాదు ఆక్సిజన్. ఇవాళ దేశ రాజధాని నగరమైనటువంటి ఢిల్లీలో కూడా మిడిల్ క్లాస్, చాలా ఉన్నతమైనటువంటి వర్గాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఆక్సిజన్ దొరకని పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. ఎందుకు ఇంత ఘోరమైనటువంటి వైఫల్యం కనిపించింది, ఎందుకు ఇంత ఘోరమైన వైఫల్యం మనకు ఎదురైంది అనేది మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం. ప్రభుత్వం ఎవరైతే తన చుట్టూ కొంతమంది శాస్త్రజ్ఞులను నియమించుకుందో, ఆ శాస్త్రజ్ఞుల యొక్క వైఫల్యం కూడా ఇందులో కనిపిస్తూ ఉంది. వాళ్ళందరూ దీన్ని కనిపెట్టడం పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు, పెద్ద గణాంకాలు ఏమీ అవసరం లేదు. ఎంతమందికి వస్తుంది, ఎంతమందికి వచ్చే అవకాశం ఉంది, దానికి సిద్ధం చేయటం ఎట్లాగా అనేది దీనికోసం పెద్ద సమస్య కాదు. ప్రభుత్వం కొంతమంది శాస్త్రజ్ఞులను చెప్పుకుంటా ఉంది, అందరితో సంప్రదించలేదు. కనీసం వాళ్ళు సంప్రదించిన వాళ్ళని విషయాలు చెప్పారా, లేకపోతే ప్రభుత్వం విన్నదా లేదా అనేది కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితి. మొత్తం మీద చూసినప్పుడు ఆక్సిజన్ అందించడంలో, ఈ కరోనాని ఎదుర్కోవడంలో ఘోరమైనటువంటి వైఫల్యం అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉంది. If we look at what Kerala has done, and somebody has already written it in the chat here, if you see at what Kerala has done, it was able to improve its basic infrastructure, health infrastructure. It has hospitals even in rural areas. It was able to provide support to the people. And as a consequence, it is not that the number of infections, new cases in Kerala were less than in other places. But if you see at the death figures, that shows the huge difference that the public health system has made in Kerala to what we see in the other places. As I say, that Covid-19 crisis is in Covid-19, some people will get serious. Some people who are my age, for instance, who have comorbidities, can get very sick, and it may be very difficult to save them. But the bulk of the people, even those who become seriously ill, we know how to treat them. Today, after 6 months, 1 year of Covid-19, we know how to treat even serious patients. But we need the infrastructure. And that infrastructure has been destroyed. Not that it was strong to start with, it has been destroyed by successive governments, particularly the Modi government, which has said that everything should be done by private hospitals and insurance. Therefore, we as government do not have the responsibility for public health system. That the public health system has been weakened, and the difference between a good public health system and a weak public health system is visible not only in the difference we see in India and what has happened in other countries like China, even in the United Kingdom, which is a good public health system, but also what we see inside the country, Kerala and rest of the country. ఈ రోజున కేరళ గురించి మనకి చార్ట్లో ఒకళ్ళు
ప్రశ్న వేశారు. కేరళలో ఈ రోజున ఏం జరుగుతూ ఉంది? అక్కడ వైద్య సదుపాయాలని గ్రామీణ ప్రాంతాల వరకు ముందుగానే సిద్ధం చేశారు. వైద్య సదుపాయాలు బాగా అభివృద్ధి చేశారు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ వైద్య సదుపాయాలని, ప్రాథమిక సదుపాయాలను బాగా అభివృద్ధి చేశారు. కాబట్టి కేరళలో కరోనా ఇన్ఫెక్షన్ సోకిన వారి సంఖ్య తక్కువగా ఉండడమే కాకుండా, మిగతా రాష్ట్రాలతో పోల్చినప్పుడు తక్కువగా ఉండడమే కాకుండా, మరణాలు అత్యంత తక్కువగా జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకని ఇది అంటే, వాళ్ళు కరోనా సందర్భంగా అంతకు ముందే బలమైనటువంటి ప్రభుత్వ వైద్య రంగం ఉన్నటువంటి కేరళలో ఈ కరోనా సందర్భంగా దాన్ని సిద్ధం చేసి పెట్టారు. వాటన్నిటిని ముందుగుండానే సమకూర్చుకున్నారు ప్రాథమిక సదుపాయాలని. దాని వలన వైద్య సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం వలన కేరళ ఈ కరోనా క్రైసిస్ ని సమర్థంగా ఎదుర్కోగలిగింది. కానీ భారతదేశంలో చూసినప్పుడు, మొత్తం భారతదేశంలో చూసినప్పుడు గత కొంతకాలంగా ఈ ప్రాథమిక వైద్య సదుపాయాలని క్రమంగా ధ్వంసం చేస్తూ వచ్చారు. వరుసగా అన్ని ప్రభుత్వాలు అలా ధ్వంసం చేసుకుంటూ వచ్చినాయి. ముఖ్యంగా మోదీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రభుత్వ ప్రాథమిక వైద్య సదుపాయాలని పూర్తిగా ధ్వంసం చేసి అవి ప్రైవేట్ రంగానికి, ఇన్సూరెన్స్ రంగానికి అప్పచెప్పడం మొదలుపెట్టినాయి. ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ రంగానికి అప్పచెప్పడం మొదలుపెట్టాయి. అందుకని ప్రభుత్వ బాధ్యత, వైద్యం పట్ల ప్రభుత్వ బాధ్యత నుండి వెనక్కి తగ్గడం మొదలుపెట్టింది. కాబట్టి వైద్య సదుపాయాలు అనేది లేకుండా పోయింది. ఇది ఈ రెండింటికి మనకి మధ్య గమనించగలుగుతాం. ఒక మంచి ప్రభుత్వ వైద్య సదుపాయాలు ఉన్న చోట కరోనాని బాగా ఎదుర్కోగలిగాం. మంచి వైద్య సదుపాయాలు, ప్రభుత్వ వైద్య సదుపాయాలు లేని చోట కరోనాను ఎదుర్కోవడం సాధ్యం కాలేదు. ఇది భారతదేశంలో మనకి ఎగ్జాంపుల్ కనిపిస్తూ ఉంది. కేరళకి ఇతర భారతదేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలకి మధ్య ఈ తేడా కనిపిస్తూ ఉంది. అలాగే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చూసినప్పుడు కూడా చైనా కానీ, లేకపోతే బ్రిటన్లో కూడా మంచి ప్రాథమిక వైద్య సదుపాయాలు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి బ్రిటన్, చైనా ఇటువంటి దేశాలు ఈ కరోనాని బాగా ఎదుర్కోగలిగినాయి. మిగతా దేశాలు ఎదుర్కోలేకపోయినాయి. ఎక్కడైతే ప్రైవేట్కి అప్పచెప్పబడిందో అక్కడ దీన్ని ఎదుర్కోవడం సాధ్యం కాలేదు. అందుకని ప్రభుత్వ వైద్య రంగాన్ని ఎప్పుడైతే ప్రాథమిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడం అనేది దీన్ని ఎదుర్కోవడంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం, దాన్ని మోడీ ప్రభుత్వం విస్మరించి ప్రైవేట్ రంగానికి అప్పచెప్పడం అనేది ఈ విపత్తుకు పెద్ద కారణం. We come next to the issue of how do we address the crisis in terms of vaccines and in terms of medicine. And you can see here again, the government is completely unwilling to accept the fact that the state, the government, has a responsibility to provide medicines cheaply to the people, provide vaccines, enough vaccines, and provide it free. Why do we need to provide medicines to the people cheaply? Very simply, because this is not based on who can pay for medicines. A right to life is a fundamental right that we have. Therefore, it is the government, the state's responsibility to see that in a pandemic, everybody gets medicine, what they need. And what we find, for instance, black marketing in remdesivir. We find, of course, black marketing in oxygen. We find also the fact that if there are life-saving drugs under patents, then they're extremely expensive, like remdesivir, for instance. But the most life-saving drug that is there actually is fortunately very cheap, because that's the corticosteroids, which are available off patents, therefore they're available cheap. That's probably the most important medicine, but fortunately, patents have not come in that. But if you talk about, for instance, tocilizumab, itolizumab, this kind of medicines, yes, they're more expensive, and those are under patents. So the question that we have before the government, that when there is a pandemic of this nature, while you are willing to put the entire population on lockdown, and in some cases, yes, it is necessary, why is it that you are not willing to break the patents of this medicine and allow everybody to manufacture it, anybody who can? After all, this is what made Indian drug industry the pharmacy of the world. Why is it that you are not willing to fight the US, for instance, on patents? I'm not coming to vaccine as yet, but the question of medicines. And this is a battle that we fought for over 60 years
to change the Patent Act, which is what we did in 1970, and then fought in WTO for the kind of exceptions we now have. All of this is something which is there as an instrument of the government, which it is not using to use to break the monopolies of the drug companies, make super profits for the disease in a pandemic. ఈ రోజున కరోనాను ఎదుర్కోవాలంటే రెండు అవసరాలు ముఖ్యమైనటువంటి, ఒకటి వ్యాక్సిన్లు, రెండవది మందులు. వ్యాక్సిన్లకు వచ్చేటప్పటికి అందరికీ ఉచితంగా వ్యాక్సిన్లు ఇవ్వాలి. రెండవది మందులు ప్రజలందరికీ కూడా చౌకగా అందేట్టు చూసుకోవాలి. ఇది ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మందులు కనుక చౌకగా ఇవ్వకపోతే జరిగే పరిణామం ఏంటి? డబ్బులు ఉండేవాళ్ళు కొనుక్కుంటారు, బతుకుతారు, డబ్బులు లేని వాళ్ళు చనిపోయేటటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఇది కేవలం బతకడం చదవడం అనేది కాదు, ప్రజల యొక్క జీవించే హక్కుకే భంగకరమైనటువంటి విషయం. అందుకనే ప్రజలందరికీ మందులు చౌకగా అందించాల్సినటువంటి బాధ్యతని ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి. కానీ ప్రభుత్వం ఆ బాధ్యతను తీసుకోలేదు. ఇప్పుడు మీరు అందుకనే ప్రభుత్వం ఆ బాధ్యతను తీసుకోకుండా ప్రైవేట్ రంగానికి వదిలిపెట్టింది కాబట్టి ఇవాళ ఈ మందుల యొక్క బ్లాక్ మార్కెటింగ్ అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. మీరు చూస్తున్నారు రెమ్డెసివిర్ బ్లాక్ మార్కెటింగ్ ఎలా జరుగుతుందో, ఆక్సిజన్ బ్లాక్ మార్కెటింగ్ ఎలా జరుగుతుందో. కానీ ప్రభుత్వం దగ్గర తను కనుక తలుచుకుంటే ఈ రోజున వాటన్నిటినీ అత్యంత చౌకగా అందించగలిగేటటువంటి పరిస్థితి ప్రభుత్వానికి ఉంది. ఇప్పుడు మనం అదృష్టవశాత్తు స్టెరాయిడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ రోజున చాలా చౌకగా మనం ఉత్పత్తి చేయగలుగుతున్నాం. ఎందుకంటే మన పేటెంట్ చట్టంలో ఉండేటటువంటి కొన్ని సౌలభ్యాల వల్ల మనం చౌకగా ఉత్పత్తి చేయగలుగుతున్నాం. కానీ కొన్ని స్టెరాయిడ్స్ టొలిసిమాస్ లాంటివి చాలా ఖరీదుగా ఉన్నాయి. కానీ వాటిని కూడా మనం ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు. మనకి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చినటువంటి ఒక సౌలభ్యం ఏంటంటే ప్రజలకి ఈ కరోనా లాంటి మహమ్మారులు వచ్చినప్పుడు అత్యవసర పేటెంట్లను మనం బ్రేక్ చేసి అత్యవసర నిబంధనల కింద మనం వాటిని ఉత్పత్తి చేయొచ్చు. కానీ ప్రభుత్వం ఎందుకు ఆ పని చేయట్లేదు? ఎందుకని ప్రభుత్వం అమెరికాతో ఆ పేటెంట్ హక్కుల మీద పోరాటం లేకపోతా ఉంది? అమెరికాతో డ్రగ్స్ విషయంలో, మందుల విషయంలో అమెరికాతో ఎందుకు పోరాడలేకపోతా ఉంది? అసలు ప్రభుత్వం ఈ పేటెంట్ చట్టానికి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చినటువంటి అవకాశాలను కూడా వినియోగించుకొని అతి చౌకగా ఉత్పత్తి చేసి ప్రజలకు ఇచ్చేటటువంటి బాధ్యత నుండి ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకని తప్పుకుంటుందనేది ముఖ్యమైనటువంటి విషయం మనం గమనించాలి. అలా చేయగలిగితే అమెరికాని పేటెంట్ చట్టాన్ని వ్యతిరేకంగా మనం ఆ చర్యలు తీసుకుని కనుక వీటిని మనం చౌకగా ఉత్పత్తి చేస్తే ప్రజలందరికీ అత్యంత చౌకగా ఈ మందులు అందించేటటువంటి అవకాశాలు మనకు ఉన్నాయి. కానీ ప్రభుత్వం ఎందుకు ఆ పని చేయలేకపోతుంది అనేది ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. We come to the issue which is not something which will address the immediate crisis. The immediate crisis is lockdown, social distancing, masks, and so on, and of course hospitals. That's the immediate crisis. But if we look at the slightly longer time frame, 2 to 3 months, we must vaccinate our people. That's the only long-term solution for the country. And let's face it, if we don't defeat the pandemic, the economy is not going to improve. Those who say economy versus the pandemic are talking about bogus issues. If there is a pandemic, the economic activities will not take place. It's clear across the world. So vaccines are the only long-term solutions we have. Now, if we look at the vaccines, there are 2 questions I'm going to address. One is the fact that vaccines are not available. The issue is not simply that we have to have vaccines for all people free. We must also make the vaccines available. So one is the availability of the vaccine, and second, of course, is the pricing and its distribution. Translation. ఇప్పుడు మనకి వస్తున్నటువంటి సంక్షోభానికి పరిష్కారాలుగా కొన్ని చెప్తున్నారు. మాస్కులు వేసుకోవటం, దూరం పాటించాలి, ఇంకా అవసరమైతే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటటువంటి సదుపాయాలు లేదా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, పేద ప్రజలందరికీ ఆరోగ్య సదుపాయాలు అందించేటటువంటి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు నెలకొల్పడం, ఇవన్నీ పరిష్కారాలుగా చెప్తున్నారు. కానీ వీటన్నిటికన్నా ప్రధానమైనటువంటి పరిష్కారం ఏమిటంటే వ్యాక్సిన్. ప్రజలందరికీ వ్యాక్సిన్ వేయటమే అంతిమ పరిష్కారంగా మనం చెప్పుకోవాలి ఈ కోవిడ్ సంక్షోభం నుండి బయటపడాలంటే. అలా చేయకపోతే మన ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా బాగుపడదు. ఒక 2-3 నెలల్లో కనుక
వ్యాక్సిన్లు ప్రజలందరికీ వేస్తేనే మన ఆర్థిక వ్యవస్థ వాళ్ళు పుంజుకునేదానికి మళ్ళీ అవకాశం ఉంటుంది, లేకపోతే ఈ ఆర్థిక పతనం అనేది ఇలాగే కొనసాగుతూ ఉంటుంది. చాలా మంది చెప్తారు, ఇప్పుడు ప్రభుత్వం కూడా చెప్తా ఉంది, మనం వీటన్నిటిని ఈ లాక్డౌన్లు అన్ని పెట్టకుండా ఉండకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మన ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతినకుండా చూసుకుంటూ మనం దీన్ని సరి చేస్తున్నాం, అందుకని ఈ డెత్స్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. అది పొరపాటు. ప్రజల యొక్క ప్రాణాలకి ఆర్థిక వ్యవస్థకి రెండింటికి పోటీ పెట్టడం అనేది తప్పు. కానీ వ్యాక్సిన్లు వేయడం ద్వారా మాత్రమే ఈ దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ముందుకు పోతుంది, అభివృద్ధి చెందుతుంది అనే విషయాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అందుకని అంతిమ పరిష్కారం ప్రజలందరికీ వ్యాక్సిన్లు వేయటమే. అయితే వ్యాక్సిన్లు వేసే విషయంలో 2 అంశాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, వ్యాక్సిన్లు అందరికీ అందుబాటులో వచ్చేంత, అందరికీ వేసేంత సంఖ్యలో వ్యాక్సిన్లు మనం ఉత్పత్తి చేయడం ఒకటైతే, రెండవ అంశం వ్యాక్సిన్ల ధర చాలా చౌకగా ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉండేట్లు ఉంచటం. ఈ 2 అంశాలను కూడా మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. If we look at our capacity today, we are producing barely 65 billion doses a month. If we look at what we need, it's roughly 2 billion doses to vaccinate all people above 80. 2 billion doses would mean, at the rate of 65 million doses a month, it will take us at least at this rate 3 to 3.5 years. And if we accelerate it a little, even then it's going to take us 2 years. The question is, was it possible for India to have actually targeted producing 2 billion doses this year alone? And that's the question that we have to set in front of us, that we need 2 billion doses, if not by 2021, we have missed the bus, but at least in the next 9 to 10 months, we must be able to produce 2 billion doses in order to vaccinate our target population above 80. Translation. వ్యాక్సిన్లు కనుక ఈ రోజున మన పరిస్థితి చూస్తే, ఈ రోజున మనం వ్యాక్సిన్లు ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి రోజుకి 6 నుండి 6 నెలకి 6.5 కోట్ల డోసుల వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి చేసే కెపాసిటీ భారతదేశంలో ఈ రోజున ఉంది. కానీ మన భారతదేశంలో ప్రజలందరికీ 2 డోసులు వ్యాక్సిన్ వేయాలనుకుంటే కనీసం 200 కోట్ల డోసులు వేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. 200 కోట్ల డోసులు వేయాలంటే ఇవాళ ఉన్నటువంటి కెపాసిటీతో, ఉత్పత్తి కెపాసిటీతో ఈ 200 కోట్ల మందికి, అంటే 100 కోట్ల మందికి వేస్తే చాలు, 80% మందికి వేస్తే అది హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది వస్తుంది అనేది. అందుకని 100 కోట్లు ప్లస్ 2 డోసులు కాబట్టి 200 కోట్ల డోసులు కావాలి. కానీ నెలకి 6.5 కోట్ల డోసులు ఉత్పత్తి చేస్తుంటే ఈ లెక్కన ఇదే కెపాసిటీని కనుక ఉత్పత్తి చేసుకుంటే 2 సంవత్సరాలు దాటిపోతుంది. మొత్తం ప్రజలందరికీ కనీసం 80% మందికి వ్యాక్సిన్ వేయాలంటే కూడా 2 సంవత్సరాలు దాటిపోతుంది. అందుకని ఇవాళ కనీసం ఈ సంవత్సరం ఎండింగ్కి వేయాలన్నా కూడా ఈ కెపాసిటీ చాలా పెద్ద ఎత్తున పెంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ 2020 సంవత్సరం అయిపోయింది, 2021 సంవత్సరం అయిన తర్వాత కనీసం ఒక 9 నెలలు, ఇప్పటి నుండి ఒక 9 నెలల కాలంలో వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి చేయాలంటే మన వ్యాక్సిన్ కెపాసిటీని పెద్ద ఎత్తున పెంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. If we look at Indian vaccine capacity, which I talked about earlier, we have 20 vaccine manufacturing companies who could all manufacture the vaccine that we have given, which the National Institute of Virology and ICMR, Indian Council of Medical Research, has given Bharat Biotech. All of them can manufacture that vaccine. It's a simple, basically inactivated virus vaccine for which we have a 100-year-old history in India of manufacturing such vaccines. The second issue was that even if we go for a more complex technology like adenovirus vector vaccines, which is what Covishield is, we have at least 30 biologic companies who can manufacture that vaccine. That means we have 50 vaccine manufacturing companies. Only 2 are manufacturing the vaccines. And one of them is a public sector technology which has been given to a private party and to nobody else. So why did government of India not license at least the technology it had itself developed?
but ICMR, National Institute of Virology, had developed, why did it not give it to at least another 20 vaccine manufacturers in the country? Why did it give it to only one party? And there are 7 public sector vaccine manufacturing companies, out of which the Hafkin Biopharmaceuticals is what I think it's a third largest vaccine manufacturer in the world. Why was it also not allowed to make this vaccine? So the question is, we ourselves decided that we'll restrict vaccine manufacturing to only 2 companies so that they can make profits. And of course, the government thought that a slow pace of vaccination was not a problem. They had time, which they really did not have. And that, of course, is visible to all of us now. Translation. వ్యాక్సిన్ల ఉత్పత్తి సంబంధించి భారతదేశంలో ఒక 20 వ్యాక్సిన్ కంపెనీలు ఉన్నాయి, వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి చేయగలిగేటటువంటి కెపాసిటీ ఉండేటటువంటి. ఇందులో ఇప్పుడు అలాగే భారతదేశంలో 100 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది మనకి. ఇక్కడ వ్యాక్సిన్లు ఉత్పత్తి చేయగలిగేటటువంటి పరిస్థితి, అంటే ఇనాక్టివేటెడ్ వైరస్ని ద్వారా మనం ఆ వైరస్ ఉపయోగించి వ్యాక్సిన్లు ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి టెక్నాలజీ మన దగ్గర 100 సంవత్సరాల నుండి ఉంది. అటువంటి వ్యాక్సిన్లు ఉత్పత్తి చేయగలిగే కంపెనీలు ఒక 20 వరకు మన దేశంలో ఉన్నాయి. కానీ ఈ రోజున భారతదేశ కంపెనీ అయినటువంటి వైరాలజీ డిపార్ట్మెంటు ప్లస్ ICMR కలిసి తయారు చేసినటువంటి వ్యాక్సిన్ని ఒక్క ప్రైవేట్ కంపెనీకి మాత్రమే అప్పచెప్పారు. అది భారత్ బయోటెక్. రెండవది, విదేశాల నుండి వచ్చినటువంటి కొత్త టెక్నాలజీతో వచ్చినటువంటి ఈ కోవిషీల్డ్ని ఒక కంపెనీకి మాత్రం అప్పచెప్పారు. దాన్ని తయారు చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మన దేశంలో చాలా ఉన్నాయి. ఇంకొక కంపెనీ ప్రపంచంలోనే మూడో స్థానంలో ఉన్నటువంటి కంపెనీ మన భారతదేశంలో ఉంది. కానీ వాటి అన్నిటికీ ఇవ్వకుండా, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు అప్పచెప్పకుండా కేవలం 2 కంపెనీలకు మాత్రమే ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి కాంట్రాక్టులు ఇవ్వడం ద్వారా భారతదేశంలో కరోనా వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తిని ప్రభుత్వమే కావాలని మందగింపజేసినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. మనం ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ ఇన్వాల్వ్ చేస్తే, ఒకేసారి ఈ సంస్థలన్నీ కనుక కరోనా వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి చేస్తే పెద్ద ఎత్తున ప్రజలకు కావాల్సినంత వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి అందించవచ్చు. కానీ ప్రభుత్వం 2 ప్రైవేట్ సంస్థలకి వాటి లాభాలు పెంచడం కోసం, వాటి ప్రాఫిట్స్ని విపరీతంగా పెంచడం కోసం కేవలం 2 ప్రైవేట్ సంస్థలకు మాత్రమే కేటాయించి కూర్చోండి. ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే, మన దేశంలో ఈ 2 సంస్థలు ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి వ్యాక్సిన్ సరిపోతుంది అనేటటువంటి ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం. కానీ అది వాస్తవం కాదు. ఈ అనేక సంస్థలు ఉత్పత్తి చేస్తేనే ఈ భారతదేశంలో ఇవాళ ఉండేటటువంటి డిమాండ్ని తట్టుకోటే అంత స్థాయిలో మనం వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి చేయగలం అనేది కూడా మనం చూడాలి. The mRNA vaccines, which are also being manufactured, which are only available now in rich countries, are not suited for most countries in the world because we do not have the cold chain, -70 to -80 degrees centigrade, which is necessary for mass vaccination. We don't have that cold chain. Most countries don't. So if we forget that, the other 2 technologies are easily available. We have the capacity. We could have ramped up manufacture. Unfortunately, today, there is vaccine shortage globally. The only other country which was exporting vaccines apart from India was actually China. And given the conditions that we now have with China, it's very difficult to import vaccines for them. But nevertheless, it's also true that Chinese vaccines are going to other countries and also to other manufacturers in other countries. Therefore, the question is that today, to expect in the world market we'll be able to buy vaccines is also not that simple. But more than that, it is also the crisis of the government. The government has decided when vaccines it thought was available and they had time, they were going to centralize everything. When the crisis hit, then it decided to open it from 18 above, more numbers, and decided the state governments will now take the responsibility and private sector will make money out of the vaccines. So we suddenly have a shortage of vaccines, and at that time we have instituted a free for all, everybody trying to fight for the same share of the vaccine, which means the prices go up.
black marketing starts, and that is the exact course that we are now set upon. If there is a limited number of goods that is available, and the competitors to buy are many, what happens? The price goes up. Who benefits? Obviously, small set of companies who are producers. How many producers do we have in India? 2. If we accept that vaccine is something which can stop an epidemic, a pandemic, that's why we have declared a public health disaster. If you have declared all of that, then it's a public good which has to be made available free of cost. Why? Because the crisis is not for the individual who gets infected. The crisis is for the society as a whole. The crisis is for the economy. So if we take all of that into account, the fact that we do not have enough vaccines, we did not put money in the vaccine manufacturing earlier, we did not license our own technology to our own companies while we went to the World Trade Organization asking for a patent waiver. We didn't follow it here ourselves. This is the crisis of this government, and it's a crisis of their belief that markets and capital will solve all the problems. The government doesn't have to do anything except to wave the stick and silence the people. This is the basic ideology of the market, the magical, mythical market that the Modi government believed in, which it thought would deliver the vaccines without them having to do anything. While all other governments, when you take China or even the most capitalist one, United States, they were investing in capitalism, but also in their companies in order to make vaccines available. Modi government did nothing, placed no orders till February. Even after that, it was only for 11 million doses. Only when the crisis hit, then it has made some advance orders on Bharat Biotech and on the Serum Institute, but it has not made any effort to see that this technology is widely distributed, except now that they said license would be given to another 3 companies. But again, the time that we have lost is enormous. Translation. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో వ్యాక్సిన్లు ఉత్పత్తి చేయడంలో చాలా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ కోల్డ్ చైన్ టెక్నాలజీ ఉంది. కోల్డ్ చైన్ టెక్నాలజీ అనేది భారతదేశానికి అంత సూట్ అయింది కాదు. అంటే ఉత్పత్తి చేసినటువంటి వ్యాక్సిన్ని -80°C దగ్గర మనం ఉంచి సరఫరా చేయాల్సి ఉంటుంది. అది మన భారతదేశానికి పేద దేశాలకి అది సరిపోయేటటువంటి కాదు. కానీ మిగతా 2 టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. ఆ 2 టెక్నాలజీలు మన భారతదేశంలో ఉన్నాయి. ఆ 2 టెక్నాలజీని మనం ఉపయోగించుకొని పెద్ద ఎత్తున దేశ ప్రజలందరికీ చౌకగా వ్యాక్సిన్ ఇవ్వవచ్చు. కానీ ఇవ్వలేకపోతున్నాం. ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నాం అంటే ఇవాళ ప్రపంచంలో 2 దేశాలు మాత్రమే ఇతర దేశాలకి వ్యాక్సిన్లు ఎగుమతి చేయగలిగే పరిస్థితి ఉంది. ఒకటి భారతదేశం, 2 చైనా. చైనా ఇవాళ చాలా దేశాలకి వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి చేసి ఎగుమతి చేస్తూ ఉంది. కానీ చైనాతో మనకుండేటటువంటి విభేదాల వలన ఇవాళ చైనా నుండి మనం వ్యాక్సిన్ దిగుమతి చేసుకోవట్లేదు. అందువలన మనం మన భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి వ్యాక్సిన్ మాత్రమే ఇవాళ ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ప్రపంచంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రపంచం వ్యాప్తంగా మనం దిగుమతి చేసుకోవాలంటే పెద్దగా ఎగుమతి చేసే దేశాలు కూడా లేవు, భారతదేశం, చైనా తప్పించి. అందుకని ప్రపంచంలో ఇతర దేశాల నుండి ఏదో దిగుమతి చేసుకోగలిగే పరిస్థితి కూడా లేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం మన మోడీ ప్రభుత్వం ముందుగానే ఇటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి కావలసిన పద్ధతిలో కావలసినంత మందికి ఎలా వ్యాక్సిన్ సరఫరా చేయాలో మనం ఊహించుకొని దానికి అనుగుణంగా అనేక కంపెనీలకి, ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ రంగ కంపెనీలకి వీటి లైసెన్సులు ఇచ్చి వాటిని చేయించుకోవడం ద్వారా వ్యాక్సిన్ రెడీ చేసి ఉండాల్సింది. అప్పటి వరకు చేయలేదు. చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటి? కారణం ఒకటే, మోడీ ప్రభుత్వం ఏమనుకుంటుందంటే భారతదేశంలో ప్రైవేట్ రంగము మార్కెట్ ఈ మొత్తం వ్యవహారాలు చూసుకుంటుంది, ప్రభుత్వానికి ఏం బాధ్యత లేదు ఈ విషయంలో అనుకుంటుంది. మార్కెట్ మీద ప్రభుత్వానికి, మోడీ ప్రభుత్వానికి ఉండే నమ్మకం. కానీ వాళ్ళ మార్కెట్ ఏం చేస్తుంది? ఎప్పుడైతే వ్యాక్సిన్లు తక్కువ అయిపోయినాయో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాక్సిన్లు తక్కువ ఉన్నాయో, డిమాండ్ పెరిగిపోయిందో, అన్ని దేశాలు కావాలనుకుంటున్నాయో, ఇతర దేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకునే అవకాశం లేదు, దాంతో వెంటనే వ్యాక్సిన్ల యొక్క ఖరీదు కూడా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాళ్ళ వ్యాక్సిన్లన్నీ
బ్లాక్ మార్కెట్కి వెళ్ళిపోయాయి. కారణం ఏమిటంటే తక్కువ ఉత్పత్తి ఉండి ఎక్కువ కొనుగోలుదారులు ఉంటే డిమాండ్ బాగా పెరిగిపోయినప్పుడు సహజంగానే దాని రేట్లు కూడా పెరిగిపోతాయి. ఇవాళ అటువంటి పరిస్థితి భారతదేశానికి వచ్చింది. ఇవాళ మనం మన జనాభా అంతటికీ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలంటే దానికి కావాల్సినటువంటి వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి లేనప్పుడు ప్రపంచంలో ఇతర దేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకోవాలంటే పెద్ద ఎత్తున ధర చెల్లించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందుకని ఇవాళ ఈ పరిస్థితిని మోడీ ప్రభుత్వం కావాలని తన సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో మార్కెట్ ఎకానమీ ఇవన్నీ చూసుకుంటుంది, ప్రైవేట్ ఆర్థిక వ్యవస్థ అన్నీ చూసుకుంటుంది, ఆరోగ్యాన్ని వాటికి ఒడితి పెడితే చాలు, ప్రభుత్వం చూస్తూ కూర్చుంటే చాలు అనుకునేటటువంటి సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో ఆ సైద్ధాంతిక ఆలోచనే ఈ రోజున మోడీ ప్రభుత్వాన్ని చేతులు కట్టేసేసి అది ఆ పని చేయకుండా ప్రజల్ని వ్యాక్సిన్ లేకుండా చేసేటటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. చివరికి చైనా దేశం పెద్ద ఎత్తున మొత్తం వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి అంతటిని ప్రభుత్వం చేతుల్లో చేసుకుంది. ఇంకో విషయం ఏంటంటే చివరికి అతి పెద్ద పెట్టుబడిదారి దేశమైన అమెరికా కూడా ముందు చూపుతో తమ దేశ ప్రజలందరికీ కావాల్సినటువంటి వ్యాక్సిన్ కోసం ముందుగానే ఆర్డర్లు ఇచ్చి సిద్ధం చేసుకుంది. కానీ ఆ పని కూడా మోడీ ప్రభుత్వం చేయకపోవడం వలన ఇవాళ వ్యాక్సిన్లు అనేది ఇవ్వగలిగే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. అందుకనే ఫిబ్రవరి వచ్చే వరకు ఈ 2 కంపెనీల మీద ఆధారపడడం, ఇక్కడ పెద్ద ఉత్పత్తి సామర్థ్యం లేకపోవడంతో ఫిబ్రవరిలో మాత్రమే విదేశాలకి 1,10,00,000 డోసుల కోసం ఆర్డర్ పెట్టింది. అది ఏ మూలకి సారిపోదనే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మరో 3 కంపెనీలకి అవకాశాలు ఇచ్చింది, మరో 3 కంపెనీలు ఉత్పత్తి చేయొచ్చని చెప్పింది. ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజున మనం అనుకునే పద్ధతిలో అది డెవలప్ అయితే కానీ ఈ దేశ ప్రజలందరికీ వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి చేయడానికి, వ్యాక్సిన్ సరఫరా చేయడానికి ఆ డిమాండ్ని తట్టుకునేటటువంటి పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. We believe that Indian people do not understand science. This is not true. The Indian people have always understood science, technology, what they need. And this is the time they are demanding hospitals, they're demanding oxygen, they are demanding medicines, they're demanding vaccines. They have a better understanding of what science means for them. Unfortunately, what we see at this time is the government claiming that this is something we could never have foreseen. And what is happening is not that bad. People are there, some people are dying, but they were old anyway. Some had other problems. So we see the other crisis that we talked about, the crisis of democracy, that we are not allowed to say what is the truth. If you say what is the truth, even the common people, even those whose parents, children, brothers and sisters are dying, they are not allowed to appeal for oxygen. If you do that in UP, then there is police will come and register an FIR against you, arrest you. So what is happening is the crisis of democracy, that our voice of protests are being stifled. Our voice to tell the truth is being stifled. And the belief this government has that even if it does not manage the crisis, it can manage the messaging. The messages means that what the people hear or see, it can control that. It can control that in 2 ways. One is by sheer threats. You can see the threats all over. The media is under threat. Journalists are under threat. People who speak up on social media are under threat. The attempt is to stifle the voice of the people who are protesting. The second, of course, is the troll brigade of the government and the fact that they think by controlling a large section of big media houses, they can propagate this message to all of the people. And the message of protests will not come through to the people. And if it does, the troll army will attack that. That is why when a Gujarati poet, who was not a major figure, she was basically a housewife, she was a supporter of Modi, when she is deeply hurt by the image of dead bodies in the river Ganga, writes a poem to say that when Ganga has become a pallbearer, a bearer of dead bodies,
then what is the king doing? The king has no clothes. Then she is threatened by the troll army, in spite of the fact that she was pro-Modi before this set of events. The troll army of the BJP is then let loose, led by Amit Malviya, their digital media czar. He leads that attack. So this is where we are at the moment. If you protest, you can be arrested. If you protest, whether it is CA, NRC, whether it is on economic issues, whether it is about cultural issues, large farmer protests we have seen, or if it is about even the fact that your family members are dying, all of these voices are going to be stifled. The government thinks by doing that, it can defeat the public voices. The reality is that, as the famous Brecht poem song goes, when it was asked, will we have singing in the dark times? He wrote that yes, we'll have singing of the dark times. So voices cannot be suppressed. People's voices, what they see in front of them, what affects their families, all of that today is visible. And what we have for the first time, the credibility of the Modi government, the aura of Modi's invincibility has taken a beating. And I think we are now beginning to see that if the people do raise their voices, it is difficult to stifle those voices. Therefore, I will end with this. Yes, we want medicines for all, we want vaccines for all, and we want that this should be given as a matter of right. It should be given as a matter of people's right to health, and therefore not given on the basis of the logic of the capitalist market. And I think that is the three things that I want to conclude with: the science, capitalist crisis, and democracy. All of it now rests in the hands of us, we the people, who can decide what should be the course of for our future. I end with this. Thank you very much for listening to me, and also for Comrade here, who has really translated so well. Translation. మిత్రులారా, భారతదేశ ప్రజలకు సైన్స్ తెలియదని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు, కానీ అది చాలా పొరపాటు. భారతదేశ ప్రజలకు సైన్స్ తెలుసు. వాళ్ళు ఇవాళ సైన్స్ తెలుసు కాబట్టి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ ఆక్సిజన్ కావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు, ఇవాళ మందులు కావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు, ఆక్సిజన్ ఆసుపత్రులు కావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు, ఐసీయూ బెడ్స్ కావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు ఇవన్నీ? వాళ్ళ జీవిత అనుభవంలో నుండి వాళ్ళు ఇవాళ అన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇవాళ ఆ డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి ఆ నిరసన గళాలని అణిచివేయడానికి ఇవాళ ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్యాన్ని అణిచివేసేటటువంటి ఒక చర్యకి దిగింది. అందుకనే ఈ రోజున పాండమిక్ తో పాటు, ఈ కరోనా సంక్షోభంతో పాటు ప్రజాస్వామ్య సంక్షోభం కూడా భారతదేశంలో నెలకొని ఉంది. ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, సత్యాన్ని ప్రజలకు చేరకుండా చేయడానికి కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లని ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. చనిపోతున్న వాళ్ళు, ఆక్సిజన్ కొరత ఉన్న వాళ్ళు, అలాగే చనిపోతున్న వాళ్ళ సంఖ్య తెలియకూడదు, చనిపోతున్న వాళ్ళు అడగకూడదు, తమ నిరసన తెలియజేయకూడదు. తర్వాత యూపీలో చూస్తే ఎవరైనా సరే మాకు ఆక్సిజన్ అందట్లేదు అని ఎవరైనా అడిగితే వాళ్ళకి లాఠీ చార్జ్ చేయడం, కేసులు పెట్టడం, జైల్లో పెట్టడం అనేది చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఎంతటి దారుణమైనటువంటి విషయం అనేది మనం చూసుకోవాలి. ప్రజలు ఏం మాట్లాడాలి, ఏం చెప్పాలి, ఏమి మాట్లాడకూడదు అంతా కూడా ప్రభుత్వమే కంట్రోల్ చేయాలి అనేటటువంటి ఒక ధోరణి ఇవాళ ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాదకరంగా ముందుకు వచ్చేస్తూ ఉంది. ఇవాళ మీడియాని మీద కంట్రోల్ చేస్తున్నారు, సోషల్ మీడియాలో ఎవరు ఏం మాట్లాడాలో కంట్రోల్ చేస్తున్నారు, ఎవరు ఏం మాట్లాడకూడదో అదే వాళ్ళే కంట్రోల్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. ఒకవేళ ఎవరైనా సరే ఇటువంటి వాటికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడి గళం ఇప్పితే సోషల్ మీడియాలో కానీ మీడియాలో కానీ వెంటనే బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ ట్రోల్ బ్రిగేడ్ అనేది ఉంది. అంటే వాళ్ళు బూతులు తిడుతూ మీద పడతారు, ఎదురుదాడులు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని ఎవరైతే నిరసన గళం ఇప్పారో వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా వెంటనే ఒక్కసారి వచ్చి దాడి చేస్తూ ఉంటారు. అటువంటి ట్రోల్స్ పెద్ద సంఖ్యలో ఈ అమిత్ మాలవ్య నాయకత్వంలో పెద్ద ట్రోల్ బ్రిగేడ్ ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా పనిచేస్తూ ఉంది. వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ మీద పడే పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళ మీద తిట్లు ప్రాణం ఎత్తుకునేటటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. అందుకనే
ఈ నిరసన గళాలని ఎంతగా అణిచివేస్తున్నా కూడా అణిచివేసేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. మనం చూసాం గుజరాత్లో ఇంతకు ముందు మోడీ భక్తురాలైనటువంటి ఒక కవయిత్రి ఇటీవల ఒక విషయాన్ని ఆమె ఈ మరణాలని జీర్ణించుకోలేక కలత చెంది ఒక కవిత్వం రాశారు. చాలా చిన్న కవిత్వమే. ఆ కవిత్వం ఏంటంటే శవగంగా ప్రవాహం అనే ఒక పేరుతో ఒక కవిత్వం రాశారు. ఆ కవిత్వం ఈ గంగా నది శవ ప్రవాహంగా మారిపోతే రాజు ఏం చేస్తా ఉన్నాడు అని ఒక ప్రశ్నిస్తూ ఒక చిన్న కవిత రాసింది. వెంటనే ఆమె మీద పడి ఇప్పుడు ఆమెను వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ఈ ట్రోల్స్ అంతా కూడా వెళ్ళి ఆమెని బద్నాం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అందుకని ఇవాళ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే ప్రజలందరికీ మందులు కావాలి, వైద్యం కావాలి, వ్యాక్సిన్లు కావాలి, ఆరోగ్య వసతులు కావాలి, కరోనా నుండి విముక్తి కావాలి. కానీ ఇదంతా ఏదో ప్రభుత్వం ఇచ్చే దయాదాక్షిణ్యం కాదు, ఇది వాళ్ళ ప్రజల యొక్క హక్కుగా కావాలి. ఇది ప్రజల హక్కు. వీటన్నిటినీ కోరటం అనేది ప్రజల హక్కు. ఆ హక్కును అణచిపెట్టేటటువంటి బాధ్యత, ఆ హక్కును అణచిపెట్టేటటువంటి హక్కు ప్రభుత్వానికి లేదు అనేది మనం గమనించాలి. అందుకనే ఈరోజు ప్రజలు తమ స్వానుభవం ద్వారా ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఈ నిరసన గళాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. మొట్టమొదటిసారిగా బీజేపీ మోడీ ప్రభుత్వానికి మోడీ ప్రభుత్వం యొక్క ప్రతిష్ట ఈ దెబ్బతో దిగజారింది. కొంత మనం గమనిస్తా ఉన్నాం. మోడీని అసలు జయించలేరు. మోడీ గొప్పవాడు, మోడీ ఏది అనుకుంటే అది చేయగలడు అనుకునేది కాస్త ఇవాళ దిగజారి మోడీ ఎందుకు పనికిరాని వాడు అనేటటువంటి పరిస్థితి ప్రజల్లో ఏర్పడతా ఉంది. అందుకనే ప్రజాస్వామ్య సంక్షోభం అనేది ఇవాళ ముందుకు వస్తూ ఉంది. అంటే కారణం ఏంటంటే ప్రజలు ఈ రోజున ఈ అన్నిటికీ వ్యతిరేకంగా గళాలు ఎత్తాల్సినటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది. దీన్ని అణిచివేసేటటువంటి శక్తులు ఎంతగా పనిచేస్తున్నా దాన్ని ఎదిరించేటటువంటి శక్తులు కూడా ముందుకు రావాల్సినటువంటి సమయం ఆసనమైంది. ఆ శక్తులు ముందుకు వస్తూ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి. అందుకనే ఈ ఈ కరోనా సంక్షోభం ప్రజల యొక్క నిరసన గళాలని ముందుకు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరాన్ని కూడా ఈ రోజున మన ముందు పెడుతోంది అనే విషయాన్ని మీకు చెప్తూ ఉన్నాను. సైన్స్, ప్రజాస్వామ్యం, అలాగే పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ, ఈ మూడిటి మధ్య ఉండేటటువంటి సంబంధాన్ని కూడా ఈ రోజున ఈ కరోనా సంక్షోభం మన ముందుకు తీసుకొచ్చింది. ఈ ఈ ఈ ఈ ఈ అవకాశాన్ని, ఈ విషయాలు చెప్తూ ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. మిత్రులారా, సార్ నా వాయిస్ వినబడుతుందా సార్? వినబడుతుంది. సార్, during this session, in the comment box, one person raised that health is a state issue, not the central government issue. So government is supplying oxygen every day, and this pandemic second wave should be taken by the state government, not the central government. It's not the fault of the central government. But in the last year, we have seen that unexpectedly, on March 22nd, the central government is announced the lockdown without consulting the state, and the central government is collected many funds from on the name of PM Care. On these two issues, please give your voice. Well, the point is, under the National Disaster Management Act, which the central government has invoked to deal with the pandemic, it has actually taken over all powers. So this is the legal position. If you want to go with the state or center subject, is it both? Is it only states? The reality is, under the National Disaster Management Act, they have centralized all powers. The question is not the simple one who has legal responsibility. The question is who has money. And the government, obviously the central government, has money. Why does it have money? Apart from the PM Cares Fund, which should have been a government fund, not a private fund of the Prime Minister. But apart from that, it has also the central budget. It had 35,000 crores in the central budget for vaccines. What did it do? It did not spend that money to provide vaccines, provide the manufacturers with at least advance orders, or the public sector units, which are 7 public sector units, to provide funds for vaccine manufacture. None of this was done. And why did you then allocate 35,000 crores in the budget? Only to spend it on the vaccines which you will buy from the private sector?
Now, this is ununderstandable. As the state governments have said, we can handle all of this on our own. But procurement of medicine and vaccines, is that each central government will have to fight with each other? So that you have everybody scrambling for buying vaccines, buying medicines? Of course it has to be centralized. This is the key problem in the United States, that if you do not do centralized procurement, when there is a competition for scarce goods, then obviously what you do is create profits for the producer, who is now going to ask for prices which are very high. That is why centralized production, centralized procurement is a necessity at that point of time. We all know this. So if somebody doesn't want to believe and wants to propagate what he thinks is the right line as given by the central government, Modi government and Modi Bhakts, that's a different issue. The reality is, legally, ideologically, politically or financially, the central government has a major role. Yes, lockdowns, of course, it should be done by the state governments, even by the local authorities. They know best what is happening there. But in terms of oxygen, Delhi doesn't have oxygen manufacturing. It's in other places. So are you saying in India, every state should manufacture everything? That's not the way we function. We are a nation. We are supposed to provide facilities. We are supposed to plan for these things. And the biggest problem in the case of oxygen was not that oxygen production wasn't there. It's simply that we did not have cryogenic tankers to move the oxygen. Why wasn't it planned? It wasn't a very big expenditure. Why is it that you had set up only 100 odd plants? Supposedly, you had set up 100 odd plants. You took 6 months to place the order, and only a few of these were delivered before the crisis hit us. This can be within 3 months. You could have actually installed 5. Every district hospital would have had its oxygen plant. Why wasn't this done? Did it require really rocket science to do this? You have the resources. We have the ability. Yes, it should have been done. It wasn't. So I think the central government cannot avoid the responsibility in this case, just as the Trump administration in the United States could not avoid this responsibility either. And that's why finally Trump, in spite of his mass support, lost the election. And that's something that we need to also think about. What is the finally, what does democracy do? It punishes leaders who fail. ఓకే కమ్రేడ్స్, మిత్రులారా, ఇది ఒక వ్యూవర్ వేసిన ప్రశ్న. ఇది రాష్ట్రాల యొక్క బాధ్యత కదా, కేంద్రం ఏం చేస్తుంది, రాష్ట్రాలు కదా చేయాలి, మీరు కేంద్రం మీద అన్ని చెప్తున్నారు ఏంటి అనేది ఒక ప్రశ్న. దీనికి సమాధానంగా ప్రబీర్ ప్రకాశ్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే, అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ విపత్తు నివారణ చట్టం కింద మొత్తం అన్ని అంశాలని తన చేతుల్లోకి తీసుకొని దీన్ని అంతటిని, ఈ కరోనా సంక్షోభాన్ని నివారించేటప్పుడు జాతీయ విపత్తు చట్టం కిందనే ఇవన్నీ చేయాలి. కాబట్టి ఆ చట్టం చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఆ చట్టం ప్రకారం అధికారాలన్నీ కేంద్రం చేతుల్లో ఉంటాయి. అందుకని అది ఒక అంశం, అది ఒక చట్టపరమైన అంశం. కానీ వాస్తవ విషయాలు ఏంటి? ఒకవేళ వ్యాక్సిన్లు రాష్ట్రాలే తెచ్చుకోవాలి, రాష్ట్రాలే మీరు కొనుక్కోండి అంటే వాటి మధ్య పోటీ పెరుగుతుంది కదా. ఒకదాని మీద ఒకటి పోటీ పడి ఒకదానికోటి కొట్టుకుంటే, ఉన్న కొద్దిపాటి వ్యాక్సిన్ల కోసం కొట్టుకుంటే లాభపడేది ఎవరు? అది ప్రైవేటు కంపెనీలు లాభపడతాయి మినహా ప్రజలకు లాభమే ఉంది దీనివల్ల. అందుకని ఇలాంటి విపత్తులు వచ్చినప్పుడు అసలు చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏంటి? కేంద్రీకృతంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వీటన్నిటిని సేకరించాలి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఇవ్వాలి. అక్కడ వినియోగించే పద్ధతిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల బాధ్యతగా చూసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎక్కడ ఏ పరిస్థితి ఉందో వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్నే తీసుకోండి, ఢిల్లీలో ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ లేవు. అందుకని ప్రతి అంశాన్ని ప్రతి ప్రభుత్వం ప్రతి రాష్ట్రము చేసుకోవాలని కూడా ఏం లేదు. ఇది ఒక దేశం, ఈ దేశంలో ఒక ప్రాంతంలో ఒక సదుపాయం ఉంటుంది. ఉన్నప్పుడు వాటిని ఇంకో ప్రాంతానికి అందించాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది? అది కేంద్ర ప్రభుత్వం అయి ఉంటుంది. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ బాధ్యత తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇటువంటి సంక్షోభ సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ అంశాలన్నింటినీ ముందు తీసుకోవాలి. రెండో అంశం ఏంటంటే, అసలు డబ్బు, వీటన్నిటికీ కావాల్సింది డబ్బు. ఈ డబ్బు ఎవరి దగ్గర ఉంది?
పిఎం కేర్స్ డబ్బు ఎవరి దగ్గర ఉంది? పిఎం కేర్స్ అనేది పెద్ద ఎత్తున నిధి వసూలు చేశారు. అదంతా ప్రధానమంత్రి నిధి. అది యాక్చువల్గా ప్రధానమంత్రి వ్యక్తి పేరు మీద ఉండకూడదు, అది ప్రభుత్వం పేరు మీద ఉండాలి. కానీ వ్యక్తి పేరు మీద ఉంది, అయినా ఉంది కొంత డబ్బు. ఆ డబ్బును ఏం చేశారు? ఆ డబ్బును ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలి? ఎవరికి ఖర్చు పెట్టాలి? రెండవది, బడ్జెట్లో 35,000 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారు. ఆ 35,000 కోట్ల రూపాయల్లో కనీసం కొద్ది మొత్తం కూడా ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ల మీద ఖర్చు చేస్తుంటే ఈసారికి ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిండేది కాదు కదా. ఈ పని చేయాల్సింది ఎవరు? ఈ పని చేయాల్సిందంటే ఒక 100 ప్లాంట్లు పెడితే. అసలు సమస్య ఏంటంటే ఇవాళ ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి సమస్య కాదు, ఈ ఆక్సిజన్ అన్ని ప్రాంతాలకు పంపించడానికి కావాల్సిన ట్యాంకర్లు, ఆక్సిజన్ ట్యాంకర్లు ఉంటాయి, ఆక్సిజన్ ట్యాంకర్ల సమస్య. ఆ ట్యాంకర్లు మనకి సరిపడినన్ని లేవు. ముందుగుండా సమకూర్చుకుంటే వాటిని సమకూర్చుకోవడం పెద్ద సమస్య ఏం కాదు. ప్లానింగ్ ఉండాలి, దానికి ఒక ప్రణాళిక ఉంటే ఈజీగానే సమకూర్చుండేవాళ్ళు. కానీ అది చేయలేదు. అలాగే 100 ప్లాంట్లు కనుక ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లు పెడితే ఈ సమస్య వచ్చిండేది కాదు. అది చేయాలని చెప్పి 6 మాసాల క్రితమే ప్రభుత్వానికి రికమెండేషన్ చేస్తే, సిఫార్సు చేస్తే, దాన్ని కనీసం ఒక కొద్దిపాటి సంఖ్యలో కూడా దాన్ని నెలకొల్పలేకపోయారు. అందువల్లనే ఈ రోజున ఈ సమస్య వచ్చింది. ప్రతి జిల్లా కేంద్ర ఆసుపత్రిలో ఒక ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ పెట్టుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిండేది కాదు. అది కూడా చేయలేకపోయారు. ఇదంతా చేయాల్సింది ఎవరు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్లాన్ చేయాలి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అది చేయాలి. అందుకని ఈ బాధ్యత నుండి కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పుకోవడానికి అవకాశం లేదు. చట్టరీత్యా చూసుకున్నా, సైద్ధాంతికంగా తీసుకున్నా, ఆర్థికంగా తీసుకున్నా కూడా ఈ బాధ్యత కేంద్రం యొక్క బాధ్యతగానే ఉంటుంది. రాష్ట్రాలు అక్కడ వాటిని అమలుపరిచేటటువంటి బాధ్యత రాష్ట్రాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. వాటిని అందించాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వంగానే ఉంటుంది. కేంద్రం ఆ బాధ్యత నిర్వహించలేకపోయింది. ఇదే పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ప్రజాస్వామ్యంలో. ఈ పని కనుక చేయకపోతే జరిగే పరిణామం మీద ట్రంప్ని చూసి మనం తెలుసుకోవాలి. ట్రంప్ ఆ పని చేయలేదు కాబట్టి అమెరికాలో ఆయన్ని దించేశారు ప్రజలు గద్దె నుండి. అందుకని ప్రజాస్వామ్యంతో ప్రమాదం ఏంటంటే పాలకులు కనుక ప్రజల మాట వినకపోతే ఆ ప్రజాస్వామ్యం ఆ పాలకులను పక్కన నెట్టేస్తుంది. ఆ పరిస్థితి కూడా మనకు వస్తుంది. అందుకని ఈ రోజున మనం ఏదో ఒక ఈ ప్రశ్నలో ఉండేది ఏదో ఇతరులు వాళ్ళ వీళ్ళ అనేది కాదు. ఎక్కడ డబ్బులు ఉన్నాయి, ఎక్కడ చట్టరీత్యా అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఎవరికి అవకాశం ఉందో వాళ్ళు చేయాలి. కేంద్రానికి ఈ విషయంలో బాధ్యత ఉంది కాబట్టి వాళ్ళే చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సార్, in the last point, in this pandemic situation, to face all these pandemic challenges, as a JVV activist and PSM activist and the youth of JVV, what they should do, what their role to face this pandemic challenge? I think the first crisis is now the crisis of the hospitals and the ability of the people to be able to meet the crisis, health crisis, which means a lot of people will not get seats in the hospital, beds in the hospital. They will need support, particularly older people, people who are alone will need support. So I think the first issue is really provide helplines, provide volunteers who can take care of a lot of these issues. And let's not forget, the worst crisis for a family is when they lose their close, near and dear ones. How to even help them now with cremation or burial, because that's becoming a huge challenge right now. So I think we need to get our volunteers to help the people right now in the immediate health crisis they are in, particularly in rural areas, including providing food, support, and so on. It's a difficult challenge, but that's one. The second is we have to raise the issue of medicine, the price of medicines, and also about vaccines. The price of vaccines and its delivery. It should reach the people. If there is a shortage, who should it reach? These are questions which are there, but also to see there is no profiteering in this. And I think these are the immediate issues that we have to raise. There is also a third issue which has not come up in my discussion because there are so many issues that we really need to address. It's also what's a rational drug use. Unfortunately, when you talk about mucormycosis being an epidemic, like it is now being declared in Gujarat, it's really irrational drug therapies which are being done, which is also causing its other crisis. That mucormycosis, fungal infection, is a very rare disease. It should happen only to people who are immune compromised and badly immune compromised and who have been given too much of steroids. And we are seeing
overuse of, in the viral phase, overuse of antibiotics and steroids at a time they should not be given, and prolonged use of steroid, which is what is causing the crisis. So we also need to talk about what is rational drug use. ICMR still talks about hydroxychloroquine, still talks about ivermectin. These are all irrational drugs to be given. So I think there is a need now to see how rational drugs should be used, and the government has failed in that as well, not being able to propagate what is the right way of treating this disease, particularly as we know much more about it than we did a year back. ఒక ప్రశ్న మిత్రులారా, జేబీవి కార్యకర్తల పాత్ర ఈ సంక్షోభంలో ఎలా ఉండాలనే దానికి సమాధానంగా, ముఖ్యంగా చాలా ప్రజలకి ఈ సంక్షోభంలో చాలా సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆసుపత్రులు, ప్రజల సామర్థ్యం, ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం చాలా తక్కువగా ఉంది, ముఖ్యంగా వృద్ధులు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో హెల్ప్ లైన్లు ఏర్పాటు చేయడం, వాలంటీర్స్ వర్క్ చేయడం, ఈ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు కుటుంబాలే సంక్షోభంలో పడిపోతాయి కాబట్టి ఆ కుటుంబాలని ఏ రకంగా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయగలుగుతాం, ఏ రకంగా, ముఖ్యంగా ఎవరైనా చనిపోతే, కుటుంబంలో చనిపోతే వాళ్ళని తీసుకెళ్లి బరియల్ గ్రౌండ్స్కి తీసుకెళ్ళడం, క్రిమేట్ చేయటం, ఇటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి, ఇది ఒక అంశం. రెండో అంశం మందుల ధరలు, ఆక్సిజన్ ధర, ఇవి పెరిగిపోతా ఉన్నాయి. ఇవి ఎక్కడ వాళ్ళకి లభించేటట్లు చేయటం. ఈ మూడో అంశం నేను పెద్దగా దీని గురించి ప్రస్తావించలేదు, కానీ అది మందులను సహేతుకంగా ఉపయోగించటం. ఇవాళ ఈ సంక్షోభంలో మందులని సహేతుకంగా ఉపయోగించుకోకపోవడం వలన, అనవసరమైన మందులు, అతిగా మందులు వాడటం వల్ల కూడా సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ఇప్పుడు బ్లాక్ ఫంగస్ అనే ఫంగస్ వ్యాధులు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. ఇటువంటి వాటిని నివారించాలి అంటే స్టెరాయిడ్స్ అధికంగా ఉపయోగించడం, లేదా యాంటీబయాటిక్స్ని అవసరానికి మించి ఉపయోగించి, ఇటువంటి అహేతుకమైనటువంటి ఈ వాడకాన్ని కూడా నివారించడానికి కావలసినటువంటి సహాయాన్ని మనం అందించవచ్చు. ఈ విధంగా ఈ మూడు అంశాల్లో మనం సహకరించవచ్చు అని ఆయన చెప్పారు. ఓకే, శ్రీనివాస్ అయిపోయిందా? క్లోజ్ చేయమంటారా నన్ను? ఓకే, చేయండి, కనెక్ట్ అవ్వండి. There is some small problem. He is connecting. చెప్పండి, మాట్లాడండి. శ్రీనివాస్, హలో శ్రీనివాస్, హలో. Venkatara, why don't you close the meeting? Yeah. Okay. I think that's a connection problem on the side. Yeah. Just a minute. మీ ద్వారా డయల్ చేయబడ్డ నంబర్ ప్రస్తుతం బిజీగా ఉంది, దయచేసి తర్వాత ప్రయత్నించండి. The number you have dialed is